ಸಾಕ್ಷಿ ಫ್ರಮ್ IIIT. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈ ಪ್ರೋಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋಣ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, there be a function f of x and also in the domain which belongs to R. So ಇವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವರು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x square plus 6x plus times of 8 such that x belongs to R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, we have to find out the maximum value and find the minimum value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು x3x square plus times of 6x plus times of 8 ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? 3x square plus times of 6x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3x square plus 6x plus 3 plus 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3x square plus 6x plus 3 plus times of 5. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3 ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು 3x square plus times of 2x plus times of 1 plus 5 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 3 into x square plus 2x plus times of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ x plus times of 1 whole square plus times of 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೊ 3x square, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3x plus times of 1 whole square plus times of 5 ಇರೋದು is greater than, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 into x plus times of 1 whole square plus times of 5 is greater than or equal to 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? 5 will be the minimum value because ಇಲ್ಲಿ greater than ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ 5 will be the minimum value when x will be equal to -1. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ತರಾನೇ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1
plus times of 5 when x belongs to R ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, find the maximum and minimum value if there it exists, if in case it exists ಅಂತ question ಇರೋದು. Okay, so ಇವಾಗ f of x will be equal to minus of x minus of 1 plus times of 5 for all, okay, for all x belongs to R. Okay, so ಇವಾಗ x minus of 1 will be there is greater than equal to 0. Okay, for all x belongs to R. So ಇವಾಗ minus of x minus of 1 is less than equal to 0. Correct? For x belongs to R. Now minus of x minus of 1 because ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ sign obviously mod ಅಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ obviously ಇದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ plus 5. So this one will be less than equal to. ಹಂಗಿದ್ರೆ it will be called as the maximum. Maximum value will be equal to 5 at what? At x is equal to. So basically at x is equal to 1, maximum value will be equal to 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this will ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ maximum value ಬರುತ್ತೆ. Maximum value, this maximum value will be equal to 5 at x will be equal to 1, but ಇಲ್ಲಿ minimum value exist ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But minimum, okay, minimum value will not exist. Does not exist ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಿದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, okay, attains the local maximum at x is equal to a if there exists a neighborhood of a, okay, such that ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು we can say f of x is having the local maxima. Okay, so basically local maxima at x is equal to a if x or a ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು, a minus dou and a plus dou ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, such that f of x is less than f of a for all x belongs to a minus dou and also a plus times of dou when x is not equal to a, or we can also say f of x minus of f of a will be less than 0. Okay, it will be less than 0 for all values of x which belongs to a minus of dou into a plus times of dou when x is not equal to a ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, when x is not equal to a, in such a case f of a, so in such a case f of a will be called as the local maximum value of f of a. So basically it is called as the local maximum value when x is equal to a, and x is equal to a is called as the local maxima. Okay, x is equal to a is basically called as the local maxima point ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So local maxima and also we have the local minima ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Local maxima, local minima ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ f of x is the local maxima, x is equal to a and a minus dou and a plus dou ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So f of x is less than f of a for all x belongs to ಇದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ this condition, so basically ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗೇನೆ, ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. Okay, for all the values of x belongs to a minus of dou into a plus times, okay, to a plus dou, or we can also say f of x is ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, minus of f of a will be greater than 0 for all the values of x belongs to a minus dou and also a plus dou ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So basically ಇಲ್ಲಿ f of a will be called as the local minima. Okay, it is called as the local minima, wherein a will be called as the minimum value. So ಇಲ್ಲಿ actually ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, f of a will be called as the local minimum value ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ local minimum, obviously minimum value, local minimum value, and this will be called as the local minima.
Okay, what is it called as? It is basically called as the local minima, and that is called as the local minimum ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ, ಆ ತರ ಏನ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಲೋಕಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು, ಓಕೆನಾ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. Local maxima. Okay, so actually they are not called as the local maxima, they are called as the local maximum values. They are called as the local maximum values. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬರತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದೆ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಬಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ, ಆರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಅನಾಲಜಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಆವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರಬೇಕು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾಗೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ for local maxima and also we have that is the minima, maxima and minima ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 or the condition 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? is the function. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, if it exists, ಓಕೆನಾ? if it exists, if in case it exists, that means okay, if the given function it basically exist ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ f dash of a ಏನಿದೆಯೋ that will be equal to 0. okay, if in case ಈ condition satisfy ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if it satisfies, okay, if the given condition if it satisfies, then we can basically say that the necessary condition is being satisfied. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, yes, so basically maxima and also minimum value ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ
ಸೊ ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್? ಇವಾಗ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0, ಅದು ಅವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 0, ಅವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ಅವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Test basically fails when h double dash of c will be equal to 0. ಇವಾಗ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದೇನು ಮಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಾ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮಿನಿಮಾ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, so if it is continuously increasing, then it is called as the monotonically increasing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. monotonically increasing function ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. then if it is continuously decreasing, so it is called as monotonically ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀದರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀದರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ವಿಲ್ ಇದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಫ್ರಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಇದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ನೀದರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀದರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು PYQs ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ let f such that r to r ಬರುತ್ತೆ, wherein f of x will be x plus times of x square minus of 1. Total number of points. Okay, total number of points at which f attains either a local maxima or local minima is the question. Total number of points at which f attains local maxima or local minima. Local maxima or local minima is basically what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು f of x is equal to modulus of x plus modulus of x square minus of 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ when x is okay, case 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. when x will be less than -1. okay, when x is less than -1, ಅವಾಗ f of x will be equal to x square minus of x minus of 1, because ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. x square minus of 1 minus of x ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರಾನೇ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ f of x will be there, that is equal to x square minus x minus of 1 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x is greater than or equal to 1. ಅವಾಗ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು x square minus of 1 plus times of x ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be x will be between -1 and 0. ಅವಾಗ f of x will be equal to what, -1 and also 0. ಅವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ x square minus x square ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus of x square plus times of 1 minus of x ಬರುತ್ತೆ. then we'll be having that is case 4 ಬರುತ್ತೆ. what is this case 4, x will be between 0 and 1 excluded. ಅವಾಗ f of x will be minus x square plus times of x plus times of 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ 0 to -1. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದು -1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ +1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ -1. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ -1 ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು -1 to 0 ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ, -1 to 0 ಇದಿರುತ್ತೆ, -x square ಪ್ಲಸ್ ಇದು. ಸೊ ಹಂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಓಕೆನಾ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 to 1 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೇಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 1 ಮತ್ತೆ ಇದು 1, ಇದು ಕೂಡ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಮಾ ಆರ್ ದೇರ್,
So ಇಲ್ಲಿ points ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ it will be 1, then we have 2, then we have 3, then we have 4, and then we have 5. So basically ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. So how many are there? There are totally 5. So therefore the total number of maxima or minima in this curve, okay, total number of maxima or minima, answer ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Answer will be nothing but it is going to be 5. Okay na? Yes? Okay, that's all. Now next question is ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ. next question ಇನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಫನ್ ವೇಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, a box is made up of a square base and an open top. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಏರಿಯಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 192 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೆನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, then what will be the dimensions of the given material ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗಿವನ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 192 centimeter square. Okay, that is the area used as 192 centimeter square. Now let x be the side of the square. Okay na? So side of the square, and also h will be the height of the box. height of the box ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 4xh ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, 4xh ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 192. ವೈ ನಾಟ್ x2 x ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 192 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? 192 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು h, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು h ಅಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು h ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಇಸ್ 192 a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ a ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು h 192 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4x. that will be equal to what? So x ಹೋಯ್ತು. So that is equal to x into 192 minus of x square divided by 4. That is 192x minus x cube divided by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x cube divided by 4. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ dv divided by dx ಮಾಡ್ಬೇಕು, is equal to 0. Now what do we have? 1 by 4 into times of d divided by dx into 192x minus of x cube ಬರುತ್ತೆ. That is 1 by 4 into 192 minus of 3x square ಬರುತ್ತೆ. Okay, 192 minus of 3x square. Now what do we do? So this is basically the case. This will be equal to what? 0. So 3x square is equal to 192, correct? Yes, so 3x square is equal to 192, x is equal to 192 root of 192 divided by 3. 3 6 are 18, then 3 4s are, that will be equal to 8. So x will be equal to 8 centimeters. Hange ನೋಡಿದಾಗ h will be equal to 192 minus of x square divided by 4
x alva. So 192 minus of x square is equal to 64 divided by 4 into times of 8, that is 4. H will be equal to n barutte, h is equal to 4 and x is equal to 8 ಇದೆ. So therefore we can rather basically say ಇಲ್ಲಿ ನಾವು dimensions of the box ಅಂದಾಗ ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, a comma a comma h, because a will be repeated kada, that I mean that they are the same alva. So hangagi a and also will be having h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. e and a ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8, this is 8, and h ಬಂದಾಗ 4 ಬರುತ್ತೆ. h ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. So what can we say about this, that is 8 comma 8 comma 4 will be the dimensions of the box. Okay, what are they? Basically they are called as the dimensions of the box ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So the least value, okay fine, now they are basically called as the, or that is called as the dimensions of the box ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, ಹಾ, ಇವಾಗ question number 3 ಹೋಗೋಣ. Yeah, question number 3 solve ಮಾಡೋಣ. What is question number 3? ಇವಾಗ what is the least value? The least value of A belongs to R for which 4 alpha x square, or wait, least value of A belongs to R for which 4a x square plus 1 divided by x is greater than equal to 1 for all the values. Okay, for all the values of x is greater than equal to, or x is greater than 0, not greater than equal to, x is greater than 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So f of x will be equal to 4a x square plus 1 divided by x, ಇದು 1 by x ಬರುತ್ತೆ. Now when we say about f dash of x ಅಂತ ಬಂದಾಗ f a into 2x, okay, minus of 1 divided by x square ಬರುತ್ತೆ, that is 8ax minus of 1 by x square. Now f dash of x ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ax into times of x square minus of 1 equals to 0. So that is equal to 8ax cube will be equal to 1. Correct alva, 8x cube is equal to 1. So avaga x cube will be equal to 1 divided by 8a, x will be equal to 1 divided by 2 to the power of 1 by 3 anta helbohud ನಾವು, 2 to the power of 1 by 3. Now when we put this into the equation of this, okay, so this is always greater than 1 anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 4ax cube. Okay, so basically that will be put in the above equation, that is 4ax square plus times of 1 x is greater than 1, adana 4 into a into x square 1 by 4 into a 2 by 3 plus times of 1 by 2 into times of, so basically 1 divided by 1 by 2 into times of 8 to the power of, what is that, 1 by 3 is greater than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ಹೋಯ್ತು, so that is a1 minus of 2 by 3 plus times of 1 divided by 1 into 2a1 by 3 by 1 is greater than 1, that is a into, that is 1 by 3 plus 2 into a into 1 by 3 is greater than 1, 3a1 by 3 is greater than 1. Okay, 3a1 by 3 is greater than 1. So a1 by 3 is greater than 1 by 3. So therefore a will be greater than 1 by 3 to the power of, how much is that? 3 baratte. So that will be, or we can say a is greater than, e is greater than 1 by 27. So therefore a will be, or a is equal to 1 by 27 is the least value ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. What is the least value? A is equal to 1 by 27 will be the least value. ಅದು least value ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವರು, what was the question asked, for which least value of a ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So least value of a will be equal to 1 by 27 ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, so what can we basically say, 1 by 27. Okay, now next question ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ. Question number 4. So ಏನಿದೆ question number 4 ಅಲ್ಲಿ, suppose f of x is a polynomial of degree 4 having critical points at -1 0 and 1, then if t will be this thing, then the sum of squares of the elements. ನಾನು ಈ question ಬರೀತೀನಿ. Say f of x is a polynomial of degree 4 having critical points
at -1, 0, 1. If t will be equal to x belongs to R such that f of x will be equal to f of 0, then sum of squares of all the elements of t is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೆಟ್ f dash of x will be equal to k into x plus 1 x into times of x minus 1. So f dash of x is equal to k into x cube minus of x. Okay, on integrating on both the sides. So let us basically integrate on both the sides. Avag en barutte k into times of, or we can say f of x will be equal to how much is that? K into times of x4 divided by 4 minus x square divided by 2 plus times of c. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ 4 divided by 4 minus of x square divided by 2 will be equal to 0. So x square into x square minus of 2 equals to 0. So x will be 0 or x will be equal to plus or minus of root 2. So therefore x is equal to 0, x will be equal to root 2 and x will be equal to minus of root 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So ಈ values ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 or minus root 2 whole square that is equal to 0 plus times of 2 plus times of 2 will be equal to 4 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. What is it called as? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ a1 a2 a3 be in an dot 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 be in an AP. Okay, and a0 will be equal to 2. Then the common difference of this AP which maximizes the product a1 a4 a5 is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ a1 a2 a3 dot 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 be an AP when a0 will be equal to 0. Then the common difference of this AP which maximizes this product is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, now let us say let the first term of the AP be. Okay, solution, let the first term of an AP is equal to A and D is the common difference. Okay na? Common difference in ಬರುತ್ತೆ? D is basically said to be the common difference. Now A6 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, already they have given us A6 will be equal to 2. ಇದು ಸಾರಿ, A6 is equal to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? A6 is nothing but A into n minus 1 times of D equals to 2. N is 6, so A plus times of 5D equals to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A will be equal to 2 minus of 5D. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A1 A1 A4 ಅಂಡ್ A5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ A1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A1 is A into A plus times of 3D. Okay, plus into times of A plus times of 4D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ this should be maximized. So this let us say it is f of D because it is in terms of this thing. So A ನ ನಾವು in terms of D represent ಮಾಡೋಣ. In terms of D represent ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5D. Okay, plus times of 2 minus of 5D plus times of 3D
okay, into 2 minus of 5d plus times of 4d will be equal to f of d. ನಾವಿದು 2 minus of 5d ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 minus of 2d ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 minus of d ಬರುತ್ತೆ is equal to f of d ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ therefore what we can say is minus of 2d minus of 2, that is 5d minus of 2, and d minus of 2 will be equal to f of d ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So this when multiplied, what do we get? That is 2 to 10d square minus of 4d, okay, minus of 10d plus times of 4, okay, into d minus of 2, that will be equal to f of d. So this one will be equal to what? So this is equal to 10d, or that is 10d square minus of 20d square, okay, minus of 4d square plus times of 8d minus of 10d square plus times of 20d plus times of 4d minus of 8 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to f of d. This one will be there, 14, and also we have this is okay. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 10 ಹೋಯ್ತು, 10 10 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು minus of 24d, okay, so this plus d square d ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, that is 2 times of 5 2s are 10 10d cube, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 10d ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 10d ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾ, minus of 10d cube plus times of 34d square plus minus of 32d, okay, plus times of 8 is equal to f of d ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So f of d will be equal to minus of 10d cube plus times of 34d square minus of 32d plus times of 8 ಬರುತ್ತೆ. So that is basically called as this thing. So ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, f of f ಇದು d, sorry, f dash of d will be equal to what is that? So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು minus of 30d square plus times of 68d minus of 32, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ minus of 30d square plus times of 68d minus of 32 will be equal to 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ f dash of d will be equal to what? 0 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ we will be basically 30d square minus of 68d plus 32 will be equal to 0. So 10d square, sorry, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 2 ತೆಗ್ದಾಗ 15d square minus of 34d plus times of how much is that? 16 will be equal to 0. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ d will be equal to 8 by 5 or 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 30d ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 34, ಓಕೆ. ಸೊ 8 by 5 ಹಾಕಿದಾಗ 30 ಇಂಟು 8 by 5 minus of 34, that is 6, 8 5 of 8 6 of 48 minus of 34 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 14. Okay, f double dash of d at what is the this is f double dash of d at 2 by 3. So 30 into 2 by 3 minus of 34, 10, that is 20 minus of 34, that is minus 14 ಬರುತ್ತೆ. So this is less than 0 at 2 by 3, it is maxima. Okay, this is greater than 0, therefore at what is that? 8 by 5, 8 by 5 ಇರೋದು minima ಆಗತ್ತೆ, minima, because it is greater than 0. Okay, 8 by 5 is the maxima is anta ಹೇಳಿದಾಗ it is maxima, and also this is basically said to be minima. So to maximize it, we can basically say d will be equal to 2 by 3, correct alva? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು we have to maximize the product, and therefore to maximize the product, what is it, the value? So answer will be 2 by 3. So to maximize, okay, so basically we can say to maximize the product, okay, so to maximize the product we can say d will be equal to what? D will be equal to 2 by 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು. Okay, d will be equal to what? D is basically equal to 2 by 3 ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Now next two more questions na solve ಮಾಡೋಣ. Okay, yeah, okay, next one. F of x will be there, that is equal to x5 minus of 5x4 minus or plus times of 5x cube minus of 10 has local maxima and minima
at x will be equal to k and x is equal to n respectively, then 2k plus times of m will be equal to what? Okay, 2k plus times of m will be equal to what ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು f of x given. So now ivaga f of x will be equal to x to the power of 5 minus of f of x square or f of x to the power of 4 plus times of f of x cube minus of 10. Okay, then we have to differentiate with respect to x, that is 5x4 minus of 20x cube plus times of 15x square minus of 0. So illenu barala, so that will be equal to x square will be equal to 0 anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ 5x square ಅನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, that is x square minus of 4x plus times of 3 ಬರುತ್ತೆ, will be equal to 0. So then 5x square is equal to 0 or x square minus of 3x minus of x plus 3 equals to 0. That is x into x minus 3 minus 1 into x minus 3 equals to 0. X minus 1 into x minus 3 will be equal to 0 or x will be equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ x will be equal to 0, 1 or 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. x will be equal to 0, 1 or 3 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು. Now when we use second derivative test to find the maxima and minima, okay, we can use the second derivative. Okay na, so basically second derivative test anta itkolona. So in order to find the maximum and also minimum value, f dash of x will be there, that is 20 into times of x cube minus of 60 into times of x squared plus times of 30x ಬರುತ್ತೆ. Obviously ಇದನ್ನ ನಾವು f double dash of x ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ f double dash of 0 will be equal to 0, f double dash of 1, correct. So that is 20 minus 60 plus times of 30, that will be equal to minus 10. F double dash of 3 will be equal to cube barate 20 into 27 minus 60 into 9 plus times of 90, which will be equal to how much is that? What is it? F double dash, that will be equal to f double dash of 3, that is 90, will be greater than 0 and minus 10 will be less than 0. So maximum value will be at x is equal to what? X is equal to 1, and minimum value will be at x is equal to 3. So hangagi local maxima, therefore we can basically say x is equal to 1 is a maxima. Okay, maxima anta helbodu, and x is equal to 3 is a minima. Okay, x is equal to 1 is a maxima and x is equal to 3 is a minima. So therefore k will be equal to what? 1, and m will be equal to what? 3. So ಇದು maxima and this is minima, therefore 2k plus times of m in baratte, that is 2 into 1 plus times of 3, that is 5 is the answer. Okay, therefore the value of 2k plus times of 1 is equal to 5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Okay, yes. Now which is the next one? Hmm. So the next one is what? So ivaga ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ 2k plus times of 1 and all these kinds of things ಇರುತ್ತೆ. Okay. Next question solve ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to find the right. Okay, let us say last question solve ಮಾಡೋಣ. What is the last question? The maximum value volume in of the right circular cone having slant height 3 meters is what? Okay, let us see. Solution ಕೊಟ್ಬೇಕು. So let r be the radius. Okay na, so let r be the radius and h be the height of the right circular cone.
right, circular cone. And also we can say that the slant height, okay, slant height will be equal to 3 meters. So therefore we can basically say h square plus times of r square is equal to 3 square, and this is the first one. So r square is equal to what is that, 9 minus of h square anta ಹೇಳ್ಬಹುದು. R is equal to 9 minus of h square. Now ಇವಾಗ volume of the cone, volume of the cone ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, volume V will be equal to 1 by 3 pi r square h, correcta? So that will be equal to 1 by 3 pi into r square ಅಂತಂದಾಗ 9 minus of h square into h, that is equal to 1 by 3 pi into 9 minus of h square into h ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, dv by dh ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 by 3 pi, okay, into times of dv by dh ಅಂತ ತಗೋತಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So that is 9 minus of, how much is that, 9h, that is 9 minus of 3h square, 9 minus of 3h square ಬರುತ್ತೆ. That is pi into times of 3 minus of h square. So dv by dh will be equal to what is dv by dh, pi into 3 minus of h square anta irutte. dv by d idu pi minus of this thing anta ತಗೋಬೇಕು. So now d square v by dh square ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪುನಃ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. So that is 0 minus of 2h ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, correct? So that is equal to minus 2 pi h, okay? So minus of 2 pi h will be d squared by dh. So ನಾವ್ ಇವಾಗ critical points ಅನ್ನು find ಮಾಡಬೇಕು, okay? Find the critical points. In order to find the critical points, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, to find out the critical points ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, okay? So that is dv divided by dh will be equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ pi into 3 minus of h square is equal to 0. So 3 minus of h square equals to 0, h square will be equal to 3, h is equal to plus or minus of root 3, okay now? So this is equal to plus or minus of root 3. So now d square v by dh square will be equal to minus of 2h into times of pi. So when h will be equal to root of 3 plus root of 3, then d square v by dh square will be equal to minus of 2 into root 3 into times of pi. So this will be negative. So therefore it will be the maxima. Okay. So now h will be equal to minus of root 3 and ತಗೊಂಡಾಗ this will be equal to d square v by dh square, that is 2 into times of root of 3 into times of pi, which will be greater than 0, correct? It is greater than 0. This is called as the minima, okay? So this is called as the minima, this is called as the maxima, and therefore we can basically ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, volume ಅಲ್ಲಿ maximum volume, okay? So that is 2 pi into times of root 3 will be the volume, which is the answer, okay? So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 2 root 3 will be the answer, okay? Yes. So ಇವತ್ತಿಗೆ maxima minima ಆಯ್ತು, ಮುಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ. Thank you.